Moin. Hello. Yo. I have a problem. I just realized. All these buttons are a bit sticky because I dropped my iced tea into this device. So, some point this week I will probably, I will have to open this loop deck and, whoops, take a look inside to see what I damaged in there. Well, I hope I didn't damage anything, but yeah. I will have to make the buttons unsticky again. So, what are we gonna do today? We are going to do a little bit of programming of this thing. Also wir programmieren heute das Teil hier, meinen Game Controller. Und zwar diesen Prozessor. We are programming the I/O processor. The I/O processor has the following jobs to do. Send data to the signal out system. Send data to the aux out, not the aux out, the analog out, and the PWM out. So this here, so that means we need to implement the HF task. We need to implement the PWM task, analog task for a analog in and analog out. We also need to implement the GPIO task, and I think that's it, isn't it? Analog, PWM, aux, HF, GPIO. Okay. So let's go to programming. Select Visual Studio Code, not Visual Studio Code, but STM32 Cube IDE, because this is that chip. And let's see, first we need to see if we can find a nicer theme, because this looks neat. Numero uno. Macht das Aussehen besser. Colors and Font. Nee. Woanders. Workspace? Nee. Appearance. Ah, da. Theme. Dark. Apply. Schon besser. Restart. Save, yes. So, wir restarten einmal ganz schnell. Gucken wir mal, ob besser aussieht. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Dann müssen wir noch einmal ein- oder zweimal hier reinzoomen. Zweimal, glaube ich, ist gut, oder? Jetzt kann man das gut sehen. Jo. Wie sieht denn das aus hier auf Twitch? Kann man gut sehen, oder? Jo. So, das ist halt das Schöne, wenn man einen 4K-Monitor hat. Man kann das alles auf einem großen Monitor verteilen. Und hat alles auf einen Blick hier. Ist dann leicht unpraktisch, wenn man dann streamt. So, okay, also wir wollen hier das in zwei... So, wollen wir das haben? Okay, ich fange mal mit dem Analog-Task an. Ich habe mir hier sowas gebastelt, eine Structure, wo ich alle Werte drin habe. Gibt es keine bessere Variante? Irgendwie gefällt mir dieses noch nicht so ganz. General Appearance, gibt es noch ein anderes, schöneres? Reduced Palette, nee. System, nee. Light, Dark, Classic, Gibt es da nicht irgendwo was, wo man Themes runterladen kann? Wollen wir mal gucken hier. Cheat Sheet. User Storage? Nee.
Eclipse Marketplace. Gibt's da was? Was wollen wir haben? Wir wollen ein schönes Dark Theme haben. All Markets? Nee, Kategorien. Appearances. Graphics. Graphics? Nee. Planet themes. Dark and light themes. On inspired by planets. Okay. Gib mal einfach Themes ein hier. Ups. Falsch. Schön verklickt. So, Search. Wir wollen alle Kategorien. Theme. Dark Theme mit Death Style und 5000, ja, 5000 Sterne, jo. Gib mir das her. Ja, komm, den Icon Designer nehmen wir gleich mit. Confirm. Stellen wir um auf das Theme und dann sieht das hoffentlich auch besser aus. Man kann es besser lesen. Confirm. Accept, finish. Window, Präferences. Menü. Muss ich ja mal neu starten? Wir starten einmal neu, würde ich sagen. Yes. Restart. Und STM. Los geht's. Hm. Hm. Wo ist das schöne Theme, was ich mir gerade runtergeladen habe? Na, egal. So. Bauen wir jetzt einfach erstmal diese Funktionen hier. Also, Store Parameters. Dafür haben wir einmal Analog Param-T, Analog Params equals Star Argument, glaube ich, ne? Argument. Ne, Quatsch, einfach nur Argument müsste das sein. Richtig? Invalid Initializer. Ja, alles klar. Okay. Wie hatte ich das aufgebaut? Das hatte ich nämlich, da gab es nämlich ein kleines Problem. Das hatte ich nämlich hier ausprobiert. Ich hatte die Dinger ganz normal initialisiert, so einfach hier, zack, fertig. Und dann hatte das Teil das zwar korrekt kompiliert, aber lustig instant absmert. So, wo ist er?
Das muss man nämlich anders initialisieren, nämlich genau mit malloc und so weiter, damit Speicher freigegeben wird. Malloc size of analog param p. Genau. Damit das ganze Ding auch einen bestimmten Speicherbereich zugewiesen bekommt. Ansonsten funktioniert es nämlich nicht und der Prozessor schmiert einfach eiskalt ab, weil er versucht, in irgendeine reservierten Speicherbereiche reinzuschreiben. So, analog params equals arguments. Und das ist ein Pointer. Setze ich das als Pointer? Oder nicht? Ist jetzt die Frage. Wie war denn das? Ich hatte ChatGPT gefragt, wie man das macht. Also checken wir ChatGPT. chat.openai.com/chat. Das ist ja so. War das hier drin? Ich glaube ja. Scroll. Oder nein. Nee, oder war das hier? Irgendwie ist das die falsche Musik hier. Nehmen wir einen anderen. War der hier, der ist gut. Da ist das auch nicht drin. Wo hatte ich das denn? Ah, hier genau. My header file contains this line. Nee. Wie war denn das noch? So ein Mist. So, wir kriegen immer noch einen Fehler hier. Invalid Initializer? What? Wieso ist das jetzt ein Invalid Initializer? Soll ich das echt als Pointer setzen? Scheint so, als müsste ich das als Pointer auf diese Variable bauen. Okay. Hatte ich das woanders schon mal aufgebaut? Wir gehen mal alle durch hier. GPO-Task. Da habe ich noch gar nichts gemacht. HF-Task auch noch nicht. Timer-Task sowieso noch nichts. Und Com-Task ist auch noch nichts getan. So. Deshalb habe ich die ganzen C-Files hier. Packen wir die ganzen Headers hin. Analog-Task. Com-Task haben wir schon. GPIO. HF. Timer. So. Main kommt ganz ins Ende. Ach, dann fragen wir ChatGPT einfach mal. How can I transfer information? How can I pass information to a free RTOS task using the when starting the task using the star PV parameters
Da. Okay, das kompiliert. Wir können es ja einfach mal exekutieren und gucken, ob das funktioniert hier, das Ganze. Wir schauen einmal rein. Main. In Main wird das Ganze hier aufgebaut. Wird alles gefüllt. So. Und wenn wir hier reingehen und das Ding hier stoppen und dann Breakpoint reinsetzen und einfach mal reingucken in diese Analog-Params-Variable, dann wissen wir, ob die erstellt wird oder nicht. Yes, you want always switchen. Error finishing flash operation? Wie? Kriegt der auch nicht genug Strom oder was? So, transfer data, waiting for debugger connection. Error. Mann. Wieso funktioniert der auf meinem PC nicht, der STM32? Ich hier was falsch angestöpselt. Ground ist dran. SWDIO. Jo, ist auch dran. Der Grau ist SW Clock. Der ist auch dran. So. STM. Nee. ST-Link. Habe ich nicht. Mist. Geht das wieder los? Debugger connected. Und. Ach, jetzt? Hä? Schmutz. Okay. Ziehen wir das andere Kabel raus. Probieren wir das ohne das Kabel. Aha. Okay, wenn ich das Ladekabel abziehe, dann geht's. Was ist das denn für ein Scheiß? Na gut. Execute. So, wir stehen hier drin. Analog Params equals. Okay, der IDC-Handle ist korrekt übergeben worden. Das ist auch korrekt übergeben worden. Cool. Alle Werte sind korrekt übergeben worden. Sauber. Ja, okay, dann funktioniert es ja genau so. Dann brauchen wir ChatGPT gar nicht erst großartig fragen, aber ChatGPT hat es schon erzählt, wie man das macht. Man baut sich einen Type-Dev, ballert den rüber. Und genau, transferiert das hier. Und dann krallt man sich die Werte aus dem. Vielleicht sollte man das noch machen. Statt das hier aus dem Void rauszuziehen, damit das besser passt. Analog Param T Star Pointer Argument. Das ein bisschen klarer wird. Und in Main C wird das auch gecallt als US Thread New. Interessant. Dass ihr das damit aufruft. Ich denke, das heißt anders. X Task Create oder sowas. Naja, egal.
So. Was passiert, wenn ich die Dinger hinterher wieder freeze? User Code begin while. So, warte mal. Wir haben User Code begin RTOS Threads. Das ist alles klar. Okay. So, also wir generieren die Tasks oder Threads. Dann, jetzt probieren wir mal Folgendes aus. Wir wollen den Speicher freiräumen, weil da ist ja doch ein bisschen was an Zeugs drin. Ne? Add Event ist eigentlich nicht so wirklich die Gegend, wo ich hier was reinpacken kann, aber das ist die einzige User-Code-Gegend, wo ich noch was hinkriege. Free Memory. Das einfach hier. Delete Pointers. Ja, genau. So, delete die Param. Delete Params. Weil das ist ja ein Pointer. Das hier. Also eine Struktur, in der ein Haufen Pointer stehen. So, und die transferiere ich alle in den hier rein. Das heißt, müsste ich doch eigentlich in der Main löschen können, oder? Fragen wir doch mal Task. So, wir machen mal Folgendes. Wir fragen ChatGPT. I have a can I use free after I have called a task or I've created a task free to remove task params memory after creating the task. So, nun weiß man natürlich nicht, ob der hier fertig ist mit. Es kann ja auch sein, dass die hier nur erstmal aufgerufen werden. Und dann, wenn Kernel gestartet wird, dass dann erst das Ganze hier abgefahren wird und die ganzen Daten übertragen werden. Wie viel ist denn das? Wie groß ist das Ding? Wie viel Bytes ist das? Ne? Zeigt er nicht an, wa? Ne, zeigt er nicht an. Schweinerei! Na gut, das sind Adressen, das sind Speicheradressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. 27 Wörter. 27 mal Worst Case 32 Bit. 27 mal 408 Byte. Naja, komm. Lassen wir im Speicher. Muss ich mir jetzt keinen Kopf drum machen. Das ist mir egal. So, also wir haben die Daten hier. Das heißt, wir wissen jetzt, womit wir arbeiten können, wo was ist. Und wir können Folgendes machen. Wir brauchen analog. IO subsys are in. On A out. IO subsys are in.
in data equals malloc size of analog io subsys in. Nee, das geht nicht. Okay. Nee, Quatsch. Stimmt. Das ist ja was anderes. Das wird einfach mit 0 initialisiert. So. Das ist eine feste Variable, die wir hier haben, die wir dann mit Daten füllen können. Unused Variable. Ja, I know. io subsys out. Out data equals auch mit 0 initialisieren. So. Dann bräuchten wir noch einen In-Buffer. Oder baller ich das immer direkt rein da? Könnt es auch direkt reinknallen in die Werte, oder? Ja, könnte auch gehen. Schauen wir eben hier rein, was ich hier gebaut hatte. Wie hatte ich denn meine Tasks definiert? How did I define my tasks? Nee, meine Queues vor allen Dingen. RTOS. Können wir das alles noch sehen hier? Falsch. Klick. So. Ja, ist gut sichtbar, ne? Jo. Okay, also die Queues. Was muckt die? Wie sind sie aufgebaut? So. Das ist come to RIN. Come to GPIO. Dann haben wir noch come to timers, RIN. Okay, also wir haben RIN, ROut. Die sind jeweils IO subsys AOut und IO subsys AIN. Ich glaube, ich brauche hier nicht noch irgendwelche speziellen Buffer oder sowas. Das sollte passen. Also, legen wir los. Wir wollen als erstes mal grab data from the IO. No, ja, grab data from the queues. Oder? Nee, Quatsch. Zuerst müssen wir measure ADC Input. Irgendwie sieht das doch irgendwie kacke aus. Ich stelle das doch wieder um. Der Kontrast ist nicht schön. Editor, Text Editor. Wollen wir da irgendwas einstellen? Accessibility, nein. Ist hier irgendwas? Appearance, Color Options. Classic Theme. Gucken, wie das aussieht.
brauchst du Ewigkeiten, um das zu laden, ey. So, ja, komm, Restart, go. Das ist doch irgendwie besser. Finde ich jetzt so. Oder nicht? Ja, okay. So. Dann als erstes holen wir uns die Daten aus dem ADC-Input. So, weil ich faul bin, frage ich ChatGPT für eine Lösung. Write me the function called to initialize ADC measurements on a STM32F103 using the DMA channels for 2 analog inputs. IDE framework use the STM32 HAL ja, das ist alles in Ordnung. Okay, also wir brauchen Scan Enable. Das müssen wir also hier einstellen, dass Scan auf Enable steht. Schreibt er mir die komplette Init-Funktion hier hin. Die habe ich doch schon längst. Mann. So, erstmal gehen wir hier rein. ADC1. Kanal 1, 2. Wir können auch noch den Temperatur-Channel mitnehmen. Weil, wieso nicht? Der ist, glaube ich, auch nicht, gar nicht so schlecht. Der Temperatur-Channel, weil ich habe mir schon was festgestellt. Ich habe hier vergessen, ich habe ja es hingekriegt, einen der Chips falsch rum einzulöten. Das war nicht so gut. So, Scan Conversion Enable. Wieso geht das nicht? Hä? Wieso kann ich nicht auf Scan gehen? Number of Channels 2, 3. So. Jetzt können wir scannen, oder? Ja, jetzt ist Scan möglich. So. Wir stellen die richtigen Channels ein. Channel 1, Channel 0, Channel 1, Channel Temperatur. Okay, und dann hier Start ADC Conversions. HAL ADC. Was ist das denn? X. Hä, was war denn das hier gerade? Rechtsklick. Snapshot. Okay. Okay, so. Schauen wir mal, was ist das? Link DMA-Handle zu ADC-Handle. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier rein gleich. Nämlich das alles hier. 1,5 Zyklen Sampling Time. Jo, sollte ausreichen, oder? Ja, sollte ausreichen. Oder 7,5 Zyklen. Können wir knallen das so. Continuous Conversion. Muss das an sein? Continuous Conversion Mode Enable. Yes. Discontinuous Conversion Mode Disable. Dann haben wir External Trigger. ADC Software Start. Regular Conversion Launch. Dann haben wir die 3 Kanäle. ADC Inject, Convert, Off. Next question ist, wie können wir den zweiten ADC mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Unnötig. So, das sind die Channel-Konfigurationen. Das ist die DMA-Geschichte.
Die ist hier konfiguriert. Half-Words, weil sind 12-Bit ADCs. Wir inkrementieren die Memory-Adresse und ballern die Dinger da rein, die Werte. Und dann ist das hoffentlich nicht zu viel. Das hatte ich ja schon mal, dass ich den Prozessor mit DMA-Transfers so überlastet habe, dass er das nicht geschafft hat. Der war die ganze Zeit damit beschäftigt, DMA-Transfers durchzuführen, sodass er zu nichts anderem mehr gekommen ist, als DMA-Transfers zu machen. Also die DMA-Transfer Complete Dinge durchzuführen. So. The ADC values will be stored in ADC values array, which should be declared in a global scope. Hey, Anonymous, thank you for 6,90 €. Poggers, Dankeschön. Vielen Dank für die Geld. Das ist sehr hilfreich. Macht das Ganze hier nochmal ein Stück spaßiger. So, wo sind wir hier? Da sind wir. Also. Okay. HADC Instance. So, das wird initialisiert. Aber der DMA-Krams wird nicht vorbereitet und initialisiert. Was? Wieso nicht? Doch, da müsste das doch sein. MXDMA init. MXDMA init. Ah ja, da ist es. Wir haben nur den Memory-to-Memory-DMA-Channel. Das ist ja wohl falsch, ne? Ich habe doch ein ADC-DMA-Krams hier ready irgendwo. Okay, so was macht er hier? HAL ADC Config Channel. Und dann müssen wir doch hier in User-Code ein paar Sachen reinschreiben. Okay. HAL ADC init und HDMA ADC Instance. DMA. Okay, das müssen wir noch woanders haben. Wir brauchen also einen. Okay. Dann machen wir das hier. Brauchen wir eine neue Funktion? Void? Nee, wir brauchen keine neue Funktion dafür, sondern, also nicht Void, sondern wir machen die HAL Status Type Dev. Status Type Dev. Init underscore ADC. Analog Param T. Ne, Quatsch, da packen wir einfach nur den Pointer für die. Was nehmen wir da? DMA, irgendwas? DMA Handle. Nee. DMA Handle Type Dev, genau. So, DMA Handle Type Dev. Pointer, DMA Handle. Und wir brauchen natürlich noch den ADC Handle. ADC Handle Type Dev. Der ADC Handle. Zack. So. Da kleben wir diesen ganzen Spaß rein. DMA Handle. Punkt. Channel Index. Ne, Instance ist das. Instance equals DMA Channel 1.
DMI1, Channel 1, nicht Interrupt Handler, sondern einfach nur Channel 1. So, das kopieren wir komplett rüber. Copy dat. Wieso übernimmt er das nicht? Das müsste doch eigentlich. Das müsste doch eigentlich selber hinkriegen, oder nicht? Wieso baut der das nicht in meine Initialisierungsfunktion ein? Das müsste doch eigentlich in die Initialisierungsfunktion einbauen. Das ist eigenartig. Wieso machst du das nicht? Du Frechdachs. ADC1 ist DMA1 Channel 1. Half word increment mode circular. Jetzt hat DMA1 Kanal 2 ein Global Interrupt. Achso, weil es Memory to Memory ist. Okay, der ist ein bisschen special. Parameter Settings. Enable Analog Watchdog. I see. No. Ja, ist das auch nicht. Hier kann ich auch nichts weiter ändern, als halt die Einstellungen da machen. Komisch. Wieso generiert mir das Ding keinen Code fürs... Eigenartig. Wieso du mir nix Code bauen für DMA-Transfers? Schweinerei. Wieso initialisierst du mir die ADC-Funktion nicht? Passend. Du Sausack, du. Okay, dann müssen wir das halt echt mit... Dann muss ich das wohl hier abschreiben, wa? Okay. DMA handle. Punkt init. Punkt direction. Equals DMA underscore peripheral to memory. DMA peripheral to memory. Dann Punkt perif equals DMA p-inc disable peripheral increment of DMA handle mem increment equals DMA mem inc
increment enable. Weil wir wollen die Speicheradresse hochzählen. Peripheral Data Alignment. DMA Peripheral Data Alignment equals DMA P Data Align Word oder Half Word. Ne, Word. Wirklich Word? Ne, das sind doch Half Words. Das kommt auch als Half Word da an. Mem Data Alignment Half Data Align Word. Das glaube ich ihm nicht. Das glaube ich dem ChatGPT-Bot nicht. Das checken wir nochmal eben. Das ist ein 12-Bit-Wert, den wir kriegen aus dem ADC. Und hier wird empfohlen, bei so Standard, dass das Data with Half Words sind. Also nehmen wir auch Half Words. Und ändern da gar nichts. Beziehungsweise nehmen das hier jetzt. So, dann haben wir Memory Data Alignment. DMA Handle, Mem Data Alignment, DMA M Data Align Half Word. Next ist Mode equals DMA Circular. Und ich glaube, damit habe ich mir mal böse Probleme eingehandelt. Init Priority. Okay, so, Punkt init Prio equals DMA Prio Low. Und dann hauen wir HAL DMA init ab, HAL DMA underscore init. Und das ist DMA Handle. So, wir versuchen das aber durchzujagen durch den Compiler. Wir kriegen keinen Error, das ist gut. So. Das ist nur die Frage. Gibt es verschiedene Varianten, wie wir das bauen. Einfach das Ding circular laufen lassen, also immer kontinuierlich durchrattern lassen. So we could run this continuously. That might steal too many CPU cycles. Or we run it once. Every, I don't know, every few milliseconds. Initialize the... I think that's a good idea. Okay. HAL status type def. Read ADC. Das Ding hier copy, pasten, user begin, bla bla bla. So, okay. User code begin function prototypes. User code and function prototypes. Auch mal nicht unbedingt, aber egal. Rein da. So. Also, wir machen Folgendes. Hier initialisieren wir alles. Init ADC. Wir machen das so. If
init ADC is not how okay. Do some stuff. Dann gehen wir nämlich hier in die Error, den Error-Handler. Das Ding nennt sich Analog Task Error. Void Analog Task Error. Copy. Paste. So. Ich copy-paste dem Chat-GPT-Bot gleich mal das Ding hier und dann gucken wir mal, ob er mir dafür eine Brief schreiben kann. Das wird geil. So, danach link DMA handle to ADC handle. Okay. So. Ich weiß nicht, ich mache das nicht circular, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. DMA normal. Das ist besser. So, also DMA wird initialisiert. If hull DMA init DMA handle is not is not hull okay. Oops. Return Dann returnen mit einem Error. Oder ich speichere den Fehler. How status type dev equals hull timer. Ne, hull busy? Busy, ja. Hull busy. Oder was gibt es da für verschiedene Varianten? Hull Timeout oder sowas. Genau, Hull Timeout. Und dann haben wir hier Result rein. Result equals das Ding. Copy, paste. If result is not hull okay, return result. Danach fahren wir ab hull link DMA. Hull link DMA handle HADC und das ist in diesem Fall der ADC handle. DMA handle. Und HDMA ADC. So, und was ist das? Pointer to DMA handle. Kann man das einfach so bauen? Funktioniert das? Werden wir gleich sehen. Guckt das ein Dings aus? Das gibt keinen Return. Ne, das gibt keinen Return. Okay. Weil das ein Makro ist. Und dann initialisieren wir den ADC.
HAL ADC underscore init mit dem ADC-Handle. Das Ganze nennen wir Result equals. So, dann kommt das Ding wieder. Copy. Jedes Mal, wenn das nicht funktioniert, springen wir zurück. So, und dann können wir HAL ADC start DMA. Das landet aber woanders. Okay, ja, das landet nämlich genau hier. So, HAL ADC, beziehungsweise return HAL ADC start DMA. Enter. Und da müssen wir die ADC Handle drüber transferieren. Und das ist ADC Handle Type Def. Pointer ADC Handle. Wir haben das Data Array. Das ist ein Int 32. Ne? Und ne, Int 16t. Pointer ADC Array. Und Size, das ist 3. Also, ja, das können wir lassen eigentlich. Das müssen wir nicht transferieren. Wir müssen einfach nur jetzt hier die Werte übertragen. Das ist was könnte man eigentlich, muss man das hier in ein eigenes Dings hier reinstopfen? Muss man nicht, ist Unfug. Das kann ich auch hier aufrufen. HAL underscore ADC underscore start DMA mit analog params params.adc handle. So, dann müssen wir jetzt einmal kurz, brauchen wir jetzt einmal Buffer, wo wir die Daten rein speichern. Vom ADC uint 16 t ADC in equals 0 ADC in Array. Das ist ein. Ach komm, wir machen das 6 Dinger groß. Und dann macht wie das hier. Ne, 9, oder? Machen wir das 9 groß? Wir könnten das Array 9 Stellen groß machen. Dann können wir immer eine Wert über 3 bauen. Okay, so. In Length 9. Ne, Size of. Size of. Ne, Quatsch, nicht Size of. Das ist einfach ADC Scan. Ich schreibe da erstmal 9 rein. Und dann können wir noch mal gucken, ob wir das irgendwo anders umändern können. Das ist bestimmt hier irgendwo. Das steht bestimmt hier drin. Genau, Number of Conversions. So, analog params.adc ADC handle point init point number of conversion. So, und das Ding kopieren wir hier rein. Boing. So.
So. Und jetzt warten wir. Wait until DMA transfer has finished. Or I don't know, 5 or 20 milliseconds have passed. So, okay. While so. Jetzt machen wir einmal Folgendes. Wir fragen jetzt mal. Mal gucken, ob das Ding jetzt das kann. ChatGPT. Write me the add brief for this function. Enter. Verdammt. Ja, 5. Schreib mir das. Nice. Very nice. Thank you. Copy. Paste. So. Guck mal, so nutzt man diese Chat-GPT-Geschichte. Probieren wir noch Folgendes. Was ist die bei 1? Nee, was machen wir da? Machen wir 150. Okay. Write me a function that blinks an LED connected to port. Wo sind die dran? Port. To LED connected to the that blinks an LED. Write me a function using OS delay and hull write pin state that blinks an LED in a way that it reads A in Morse code. Time to Morse code with 1 character per second. Na, schafft er das? Oder ist er dafür zu blöd? While 1, yes, okay.
Thank you. So, damit können wir das Ganze Source Format. Okay. Brief. Links the EO Act LED show the letter A in Morse Code. Das ist eigentlich Blödsinn, weil das kann ja von anderen Tasks überschrieben werden. Egal. This is our handler for the analog task, which is called when the analog task runs a fatal error. So. Okay. Write me the function. Write me the function. Write me the code that waits for a DMA transfer to be completed, and or 20 milliseconds have passed inside a re-RTOS thread. Stop. Using OS delay. Ja, genau. Warten, bis das DMA State ready ist und dann okay, das hätte ich jetzt anders gemacht. Ich hätte einfach eine Variable hochgezählt, weil das Ding läuft ja. Timeout 20, Start Tick. Das geht einfacher. Das geht einfacher. Da muss man nicht X-Task, Get Tick Count und sowas alles aufrufen, sondern man zählt einfach hier drinne in dem Teil eine Variable hoch. Das geht einfacher. Void DMA Transfer Timeout. Also das Ding können wir einfach mal kopieren. So, und jetzt brauchen wir das um. U8 in T. Das brauchen wir auch nicht. Alles, was wir brauchen, ist die Timeout-Variable, die wir auf 0 initialisieren. Und if Timeout larger DMA Timeout
break. Und DMA Timeout definen wir irgendwo. Dann einfach als Konstante hier rein. Const, oder? Ja, machen wir. Const DMA Timeout equals 20. So, break. Und ansonsten knallen wir die Timeout plus 1. Timeout plus plus. Zack. So. So. Timeout variable. Da ist ein Fehler drin. Int8t. Matthias. Run. Was? Error? Wo ist ein Error? Wieso ist da oben jetzt ein Error drin? Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Expected before taken. Okay, irgendwo hier drin ist ein nasty Problem. Ah, klar, er kennt den Krams hier nicht, alles klar. Da müssen wir wohl den Main noch inkluden. Dann kennt er den nämlich. Und so den nächsten Error. Variable size may not be initialized. Wieso nicht? Too few arguments. Ah, okay. Wir haben die Dinger nicht übertragen. Also müssen wir das hier pasten. So. Analog params. Punkt. ADC. Nee, das war zuerst DMA-Handle, ne? Init ADC will zuerst den DMA-Handle und dann den ADC-Handle. Das, glaube ich, baue ich mal eben um. Das ist nämlich Quatsch. Erst gibt es den ADC-Handle und dann den DMA-Handle. Analog params.dma-Handle. So, das Ding hier bauen wir jetzt mal schnell um. Zack. ADC-Handle zuerst, dann den DMA-Handle. Und den passt das auch. Und wir haben hier immer noch... Was? Conflicting Types, so, achso, klar. Paste. So. Nur aber. Immer noch nicht. Wieso nicht? Error. What? DMA handle is a pointer. Did you mean to use? Zeile 65. 6.5. What? An expansion of macro. Okay. Das macht er nicht. Das macht er irgendwie überhaupt nicht. Das heißt, object may not be initialized. Also das gibt hier auf jeden Fall einen dicken, fetten Error. Weil Number of Conversion unbekannt ist. So, das ist natürlich Mist. Das ist Mist. Ich höre da drüben meinen Kopfhörer nach Strom schreien. Moment.
Okay, so. Wir können Folgendes vielleicht machen. Vielleicht beruhigt das ja den Compiler, wenn ich ihm sage, if analog adc handle.init number of conversions equals 0. Analog task error. So, damit der Compiler Ruhe gibt, klatsche ich ihm hier noch so einen Statement rein, was auf keinen Fall entstehen wird. Weil zuerst wird der hier aufgerufen. Aber vielleicht ist der Compiler dann, gibt er dann Ruhe. Falsch. Nee. Kopie. Paste. Enter 3. So, fertig. Mal sehen, ob das den Compiler beruhigt. Nö, tut's nicht. Mist. Ändert aber auch nichts daran, dass der hier noch einen Fehler hat. Inf, implicit, das ist egal. So, das ist ein dicker Error. Dem kommt er nicht klar. Und das Dingen hier. DMA handle is a pointer that you mean to use. Das. Muss ich die referenzieren oder so ein Scheiß? Wir fragen den hier einfach. Okay. HDMA ADC. My HDMA ADC is a pointer. How do I write correctly with that in mind? Enter. You can write it as so. Aha. Oh, network error. Oh. Ik geloof deze afsmeten. Nee, ist er nicht. Okay. Scroll down. Regenerate response. Only one message at a time. What? Incompatible pointer type. I get the following error when writing it this way. Aha. HDMA. Ja, guck mal, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das hätte ich jetzt definitiv nicht rausbekommen.
Okay. Ist a point. Oh, und der ist weiterhin am Nörgeln. Okay, was macht das Ding? Open Declaration. Also. Handle. PPP-DMA Field. Handle. Wie funktioniert denn das? Okay. Okay, das bauen wir jetzt mal selber. Das schreiben wir. Das schreiben wir selbst. Is necessary but doesn't work. So. ADC handle dot DMA handle equals DMA handle. Ja, mal schauen, ob das hinhaut. Weil das ist auch das, was der hier macht. Oder? Compile. Immer noch ein Fehler. Ah, gut, das ist immer noch der Fehler hier. Okay, dann machen wir Folgendes. Weg. Okay. Int 8p conversion number equals 9. Define ADC conv number 9 default. Default ist 9. Copy, Paste. So, if that is not null, then copy conversion number equals das. Aber weil das eine 32-Bit-Zahl ist, müssen wir das auch hier 32-Bit groß machen. So, also Conversion Number ist 9, Default, und wenn das nicht 0 ist, transferieren wir das da rein. Und dann nehmen wir hier die Conversion Number, Paste, so Variable sized object may not be initialized. Ist das vielleicht das Problem hier hinten? Okay. Alles klar. Gut. So, dann müssen wir das Ding nochmal clearen. Memset ADC in zero size of ADC in. Show. Das wird interessant. Size of Open Declaration. Das kennt er wahrscheinlich gar nicht, ne?
Das wird... Kann das funktionieren? Ähm... Okay. Das macht er selber, dass er das rausschmeißt. Ist da die Garbage Collection in der Lage, das zu machen? Does this work with ADC in being an array of variable size? Funktioniert das? Weil size ist so ein Makro, oder? Oder wird das passend kompiliert? Oha. No, this will not work. Genau. Das habe ich mir nicht so gedacht. Oha, oha. Because size of operator returns the size of the array data type and not the size of the memory occupied by the array. To use memset correctly with a variable sized array, you need to pass the size of the array as a separate argument. For example, memset. Boah, ist der langsam gerade. Size of pointer ADC in times size of ADC in. Okay. Times size of ADC in, ja, okay. Copy. Und size of ADC in ist conversion number. Okay. So, ich lade das mal hoch und dann gucken wir mal, ob die Kiste läuft oder ob sie instant absmert. So, also ich stoppe hier an diesem Punkt. Und dann schauen wir mal. Incompatible implicit declaration of built-in function memset. Was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir das Standard-Lib für? Include std lib.h. So, gibt das jetzt immer noch einen Error oder nicht? Ja, gibt's nicht. Wieso sagt er incompatible implicit? Why do I get this error? Need to include. Ah, String ist das. Okay. Network error. Schade. ChatGPT ist so hilfreich. Was ist das hier? Passing argument 2 from incompatible pointer? What? Start DMA. Wieso das? Will der echt 32 Bit haben? Ja, der will 32 Bit Pointer haben. Okay.
Sich das hier irgendwie noch hin und her casten oder sowas. Parsing Argumenta. Compatible Pointer Types. Okay, damit ist der Fehler weg. Jetzt haben wir nur noch die Unused Variable Errors. Aber das ist mir egal. So. Upload. Wie? No device found on target. Erzähl mich nix. Hä? Oh Mann, ey. Irgendwas ist mit diesem USB-Kabel los. Waiting for debugger connection. Komm schon. Funktionier, du Schwein. Guck mal, jetzt geht's, ne? Hm. Saukröte. Okay, so. Wir sind bis hier reingesprungen. Nirgendwo ist er absmert. Jetzt gucken wir uns an, was er getan hat. ADC Handle. DMA Handle ist HDMA ADC1. Perfekt. Das ist alles eingestellt. Das ist auch alles richtig. Transfer Complete Callback und so weiter sind noch nicht gesetzt. Die könnte man noch einstellen. Aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Checken wir hier Init, Data Align 0, Scan Convert Mode, yo. Enable, disable. Number of Conversions 3 im Moment, jo. Passt. Wir haben Analog Params. Ah, sieht doch gut aus. Wird alles korrekt übertragen und wir haben ein Array aus 3 Einheiten hier. Perfekt. Gut. Execute. Und wir sind durch bis ans Ende hier. Jawohl, sehr schön. Und jetzt können wir hier sagen, wait for DMA transfer or timeout copy. Stopp. Also, sehr schön. So. Und wir machen nichts weiter hier als... Genau, ich definiere nochmal ein Define hier. Define DMA ADC Timeout. Komm noch, sagen wir mal 10 Millisekunden. Das müsste ja schneller laufen als 10 Millisekunden, oder? So, und die Funktion schreiben wir noch ganz schnell um. 80 Timeout Milliseconds. Und dann wird das hier nicht benutzt, sondern wo ist das? Da. Timeout milliseconds. If timeout is larger than timeout milliseconds. Break und raus. Und ansonsten Timeout increase. Und dann warten wir, bis der hier durch ist. Das heißt, wir gehen rein, checken. Ist er fertig? Nö. Ist die Timeout Condition erreicht? Nö. Gut. Ja oder nein? So, und dann am I making USB code? No, I am writing the code to right now I'm writing the task, well, I'm writing the program to read analog to digital converter data inside the STM32 processor on my game controller.
And so what is this? This is the DMA handle, and we have the DMA ADC timeout. Yes, this one. I'm writing all the code now, and I'm using the DMA transfer to yeah, to have the ADC run on its own, and to free up some time from to free up CPU time. So we are measuring the ADC inputs by starting the ADC transfer. We are loading the data into the ADC in thingy here, into the ADC in array. Then we run the number of conversion. Yes, okay, and that's 3 right now. Then we wait for the DMA to be completed by polling the DMA transfer the DMA system, and then convert DMA data. Okay, yeah, convert DMA data. What can we do with DMA stuff? Not DMA. What can we do with the ADC in stuff? We have the control register. What does the control register do? Oops, I didn't write down what the control register does. Hopla. Well, it does... Basically, control register. Do I need the control register? I don't know. I don't think so. I think I can just... What? Just dump it all into the queue. Dump ADC A in data into the into com queue. So this is a to-do. But this is much nice. This stuff is much nicer to program, in my opinion. It is sometimes a bit harder because you have to write more low-level code, but it is also nicer to debug because you have the ST-link connected to the processor, and you can just single step through your entire code instead of with the ESP32 or other Arduino-based systems where you have to rely on on LEDs blinking or the serial port to send you to write the system status onto the serial port. So we want to send the data, and we can do that by using OSQ
OS message queue put. Alright, put capacity. XQ send. Okay, analog params dot a int com pointer to in data, and that thing is ticks to wait. Oops. We call this Q timeout default, no, Q underscore default, no, Q timeout default. Call this Q timeout default. Copy, and we put this in here and define it as define Q timeout 20 millisecond timeout to put data onto a queue. So XQCR send, was ist das? Is there another way to transfer stuff to the queue? Because I want to override the queue items. XQ send. This is a macro that calls XQ generic send. This is included for backward compatibility. It is equivalent to XQ send to back. Post an item on a queue. Queue by copy, not by reference. This function must not be called. Yeah, blah blah blah. Send to front. XQ override. Okay, XQ override. Yes, okay, XQ override. Das ist, was ich callen muss. XQ override. Overwrite. Huh. Doesn't know this. A version of XQ sent to back. XQ override is a macro that calls XQ generic send and therefore has the same return values as XQ send to front. However, PD pass is the only value that can be returned because XQ override will write to the queue even when the queue is already full. But the STM32 Cube IDE doesn't know XQ override, so we need to use XQ send generic.
or XQ send to front. XQ send. XQ generic send. Okay, so we have the queue, then we have the item that is supposed to be in the queue, and at the very end we have the mode. Open declaration. What do we need? Base type X copy position. Okay. Generic send. X, so Q send to back or send to front. Okay. Q send to X send to front, send to back. Let's see. Was haben wir hier für Defines? Oh, Moment. I know how we find this out. Let's go here, open declaration, and we want to know what is in base type T, open declaration, then that's just the type def long list. X copy position. Okay. Q override. That's what we want. Why don't you know that thing? Oops. Okay, I have to go real quick. I'll be right back. I have to go somewhere.
I'm back. Some movements with my arm still properly hurt. Ouch, ouch, ouch. Okay, so now SQ override undeclared. Okay, so why? Probably missing. Maybe because I don't have that included. Let's see if that works now. Nope, I'm still getting an error. Okay. Maybe if I include q.h. Oh, it compiles. Okay. Convert. It's not even it's ADC data. Okay, and we want the ADC to do 9 conversions instead of 3. So we can create an average number of conversions. 9. Okay. And how do we do this? By running channel 0, 1 temperature, and then again 0, 1 temperature, and 0, 1 temperature. Okay, that gives me all the ADC readings. X save. Yes, save. Wait. Why is this already empty? I need another bottle. While I'm getting that, this can upload. All right. And run. And stop.
Okay, pause. Where are we? We are in here. Huh? Okay. Oh. Apparently, we are entering this function, but are unable to exit it. Okay. Let's go step 5. Yeah, okay. Soft. Yeah, okay. Somewhere it crashes. Yep, that doesn't work. Okay. So then we have to just use send to front. Also default timeout of 20. Yeah. Okay. Let's try that. Okay, so queue override doesn't work apparently. Execute. So we run through that. Okay, now let's take a look at this. So we have the So the first reading was 0. I have 34. I would say that is some sort of artifact. Yeah, that seems to be the what? Okay, why is this moving? Okay, so well, there's a problem. Okay, something ain't right. So the ADC in array is not working correctly. You're writing to that array, but the data is shifting. 1528, that's the ADC, that's the CPU temperature. And from time to time it is moving around. That is very strange. Okay. Let's take a look. DMA handle. Okay, state ready. Where is the maybe because this is being done here. Okay, let's try
creating that as a 32-bit variable. Let's see what happens then. I try to save some memory there, but apparently I hope this fixes it. Otherwise, I don't know. Okay. Some weird numbers. Okay, yeah, of course, now it's, because it is now not word aligned, but half word aligned. Ugh, okay. Let's revert back to the original form. There's something wrong with the number of conversions the DMA is doing. Memory increment enabled. Stop it. Okay, but the rest, it is running now. We get to XQ send to front, and we put the data into the queue, and that queue then can be picked up by the COM task, which I'm going to program another day. Today is analog task and the analog in. That's today's content. Okay, F5, ADC in. All right, so SFR, that's DMA controller 1, channel 1. This one should be memory array. Is this? What is this? Peripheral address register, memory address register. So this should be the start register, the start address. So step into temp HAL status. Okay, so ADC multi-mode is enabled. So now we lock the ADC. We go into ADC enable. Okay, ADC is now on. If something is okay, then we clear all error codes. Unlock. Okay. Set the callbacks. Then we start DMA start interrupt. P data points to I found the error. I think I found the problem. I am not giving it I think I
That's the error. I'm not giving it a pointer, I'm giving it the actual variable. Let's try that. Incompatible pointer type. Okay. By the way, it shouldn't make any difference if I transfer 16 or 32-bit values, because the data bus inside the processor is 32-bit 32-bit wide, but still the same error here. Sometimes, not every time, it writes to the wrong address. Well, the data from the ADC is wandering. This time it worked, and then it works for 2 consecutive reads, and then it moves. What is this? Eh? That's very strange. Let's take a look here. Okay, so I'm gonna stop here. Stop here. Okay, so we stop there. Control register M size. Memory size. Peripheral size. Okay, that's the value for the how big is each so that's the size of each individual element. Where's the number of the number of transfers? Memory increment on. P size, M size. Priority level. Direction. Yeah, okay, where's the number of data to transfer? Okay, so we'll step into this function. And at some point in here, it will transfer the number of half words to the DMA controller. Set config, source address, data, destination address, data length, and data length is 9. And I guess I have to... Okay, so we count down from 9. Okay. So, source address has been set. Memory. Monitor. And I now execute this. At some point, DMA enable.
execute, and there we go. Transfer complete already. Okay, because that runs independently of the. Then we return the status. Some cleanup, and we are ready. Okay, so what is happening here? Maybe this function is doing some nasty stuff. Is it deleting anything or something? File get state HDMA. Return DMA state. HDMI instance. Okay, and it's done already, so immediately exit. That's very strange. Okay, so let's see. We are going to run through this now. Okay. Sometimes this happens, sometimes it doesn't. What is this? Okay, so let's see. Status register. Okay, at this point, status register reads 0, and here it reads 7. Global interrupt flags are set. F5. And we want the state of the DMA. So the state is ready. So we exit immediately. Okay. Then we send the data to the front. Okay, that's, yeah, okay, and then that is very strange. Where do we end now? Very strange indeed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elements in the array. Chat, any idea where this problem could come from? Start this, but change conversion number to 10. F5.
Okay. And now change the conversion number back to 9. ADC in has not been set up. Run. Okay, so ADC has now been set up with this with ADC in 9 as the exception. We go in here. Okay, so DMA channel 1 selected. Direction peripheral to memory, correct. Peripheral increment off, memory increment on. Alignment half word. Alignment half word. Mode DMA normal. Low priority, and then just initialize. I think we do some other stuff, and then we go in here. Put the DMA handle where it belongs. And then initialize the ADC. And then we exit. And at this point, we can start the conversion. Okay, so we have one right there. Yeah, okay, so this changes. So there's something wrong with the ADC. The DMA is working correctly, but something is wrong with the ADC channel selection. What could be wrong here? ADC. So we run 9 conversions. 0, 1, 3, 0, 1, temperature 0, 1. Okay, let's open all. Maybe I have some mistake in here. 0, 1, temperature, 0, 1, temperature, 0, 1, temperature. Injected conversions off. Analog watchdog off. Right alignment. Yep. Mode independent. Scan, yes. Continuous. No, discontinuous, not continuous. We want to run it once. That could be it. That could be the thing. Okay, let's try this. Instead of continuous, let's use discontinuous mode. Okay, take a look. Nope. That didn't work at all. That did not fix the problem. Or did it fix the problem? Okay, so the data is not wandering around anymore, but it is wrong. Completely wrong. It's completely in the wrong area. So this should be Okay, ADC. What is the ADC doing? Control register. Wrong. I need the ADC. Where is it? ADC 1.
Why do I have registers for ADC3? Where's the third ADC in this thing? Okay, so we have a status register. We don't care about status register. We care about sample register. 1, 2. Control register 1. Scan mode on. Interrupt for okay. Okay, so this is all off. Good. Temperature sensor and VREF on. External trigger on. What? External trigger conversion mode for regular channels? Should not have external triggers. Alignment, okay. Check the channels. Regular sequence. Huh? Regular channel sequence length 8. Why is that 8? Zero, 1, 10. 0, 1, 10. 0, 1, 10. And then we have this length being 8. That's strange. Das ist ja komisch. So we have a length of 8. And in here we are writing, well, this is, where was this? Number of data to transfer. Where's that 2 in that thing? Okay. Let's go here. Execute. Why is there something in there? As if this thing was not done. DMA channel 1 number of data register is set to 2. Now it's 0. Okay, sometimes it's 2, sometimes it's 0. Huh? What is this bullshit? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Hä? Okay, what is this Müll? Number of conversions is 9. Conversion number 9.
Okay, so we execute it once. Run through that thing. Okay, so we execute this. Now it is right at the right value. And now we execute, go in here. Now let's see. Length 9. We have the pointer to the array. Let's see this array here. ENG data. What? Okay. Let's give me a memory monitor to this address. Oops. Hex. Format. Column size, row size. 2 units. Column size 4 units. Column size 2 units. No, 1 unit. Or 2 units? No, it should be 2 units. Okay. Okay, so we have all these values here. This is the array. 505, 605, 705. Okay. Few values change. But for some reason, the DMA transfer is complete, or is being said to be complete, but 2 bytes or 2 half words are still missing. Status register says, what's this thing say? Half transfer interrupt is not being triggered. Transfer complete interrupt has been triggered. Transfer error interrupt. Wait, transfer error? Okay. Okay, so transfer complete interrupt triggered and transfer error interrupt triggered. What's going on here? Transfer error interrupt. Let's take it. Let's put a. Let's put a breakpoint to this X transfer error. I want to see this. Where's the
ADC DMA error. Come on, give me that. It's residing this memory address. Where is this? Okay, let's step in here. And let's see, maybe we can find the problem. But not this time, we won't find the problem because this time it works. And then the second time, there is some sort of problem. Right now, the ADC is set to... And what is changing in the ADC registers? There should be nothing changing. ADCs should just be... just be sitting there doing nothing. You see returns hull, okay. Clear the error codes, ADC unlock. Okay, so ADC DMA error, open declaration. The only thing that changes is the data register, but that's okay. That's expected. Strange. Why is the DMA error not being triggered? I can see this here. I can see there's transfer error. Interrupted. Oh, wait a second. This is the control register. Ah, that's why. Okay, so it's still ADC. The DMA would be running still, and it's waiting. It is waiting for something. The ADC is probably not giving it the data at once. Transfer complete flag. Okay. Huh. So strange. Let's ask ChatGPT to see maybe it knows a solution. Every second time I execute the ADC read, the DMA transfer stalls, and I can see that there are 2 half words left in the DMA transfer. Starts after. Well, okay, let's inform ChatGPT what I'm doing. I'm reading the ADC with the DMA.
ADC is doing 9 conversions, but every second time the DMA only transfers 7 half words. What's the register? Of CNDTR1. CNDTR1 equals x2. What could be the reason? Register SQR1 equals x8 0000. Okay. Okay, let's see what is saying this. Show that the correct number of half words are set in the DMA init struct DMA buffer size, and that the buffer size of the ADC peripheral is also set to the same value. Okay. DMA init struct DMA buffer size. Am I doing that somewhere here? DMA handle dot init dot there's nothing about buffer size. Handle dot buffer. I don't see anything about buffer sizes here. ADC has enough time to complete 9 conversions before DMA transfer started. How many conversions does the ADC perform when its SQR1 register is set to SQR1 register is set to X. Performs 1 conversion. How many ADC channels are being scanned during a conversion?
let the SQR1 register set to STM32F103 with the register set to X. All right, let's see. One ADC channel? I don't believe you. Okay, so ChatGPT is apparently a little bit yeah, it's not able to answer this correctly, but I have an idea how to answer this question. Open project, because I have a project where I have this thing running with DMA transfer from the ADC, and that is my outboard sensor module. Yeah, let's migrate. So the ADC is set to scan conversion, continuous conversion, number of conversions 16, and regular conversion launched by what? Launched by software. Okay. We have enable regular conversions. Okay, so DMA is set to circular, half word, memory increment. Everything is set as it should be. We scan each channel twice here. Okay, with a rather large sampling time. Maybe that's the issue, that the sampling time is too short or something? I don't know. Really strange. Okay, so source main. Okay, all the channels are being set up. Nothing about the DMA. Okay. Then we have the custom drivers. No, that's in the tasks, I think. Drivers, debug middleware. No, where is it? Where is this stuff? Applications. It should be in the engine check application. Okay, that's the entire thing with all the FATFS, all this file system stuff. Where am I getting engine data? Where is the point where I read the engine data? Sensors, read sensors, ADC1, custom drivers. Where did I put this? Okay, it's here. Right, sensors. ADC, stay busy. Return.
Wait. Okay. Okay. So it is continuously running. This sucks. When you have to find out what to did here. Oh boy. It's been a while that I wrote this software. So I am keeping, so I'm initializing this. Then, okay, step size, yeah. Okay. ADC DMA buffer. ADC buffer size 16, and that thing is 16 half words long, and it's being set up here as a global variable. Then we have the hull ADC conversion complete callback. ADC state equals hull busy. Okay, we don't care about this. Okay, interesting. So this works. Maybe the ADC is incapable of. No. Okay, wait a sec. Where did I set up the where do I set up the ADC, the DMA stuff? So I'm telling it here, that's the ADC, that's I squared C. C handle. I think that ST deleted something from here. I think they deleted the DMA initialization code from their code generation tool.
that's the case, that would be a problem. Because now I cannot see what I'm doing, or what I was doing. Where's my workspace backup? Applications, show in, not include browser, show in file browser. System Explorer, workspace backup. There we go, outboard engine, core, source, main.c, open. You are supposed to open a specific file. Is le programme stupid? Apparently, yes. Okay, so then just pull it in here. All right. ADC in it. No, okay. DMA in it. Also, no. Interesting. Okay. So they didn't delete it. Then where am I setting up the DMA transfers in here? Sensors.c. I mean, there must be a place where I set up the DMA. So we stop the ADC. Run the calibration. Then I run the ADC in circular mode. Or, you know what? Let's try the following. Let's try... Yeah, okay, let's see. What does HAL ADC init do? Scan this document. Is it doing anything to the... Nope. I mean, what ChatGPT is telling me is 2 years old. Because it is stupid language model that only knows information that is up to date up to the end of 2021. And STM did quite a few things since then. I mean, half of the time it works. Why doesn't it work the other half of the time? Creatis bot? What? Never heard of Creatis bot. Or wait, what? Creatis bot? Creatis bot? No idea what you mean right now, but
I have a suspicion. It's in my list. In my list? My list? What? What list? List here? Down here somewhere? Online list? Ah, I mean, people in the chat here. Yeah, no idea. Ah, that's the, I think that's the TTS bot. That should be the TTS bot. Okay, so I'm going to test something. And that is to run the program all the way to this point. To this memset point here, and then I'm gonna take a look at the ADC handle. And as we can see, that thing has been set up already. Okay, so we don't need to do all this here. So apparently the ADC, the DMA has already been set up. So all that needs to be done is maybe run a HAL ADC in at once. And that should be it. Okay, so I'm going to let's take a look. SFR DMA control 1 control register 1. Okay, so it's disabled. Okay, circular mode on. This is on. This is on. Okay, so this is all set. This is cleared. Memory address. So this is also cleared. All right, so let's see. F5. And let's take a look. So execute DMA initialization. Okay. Circular mode off, direction set. Okay, basically nothing changed. And here the ADC register, there should also not be anything that changes. Okay, we have a few minor changes.
Okay, so now the values are correct. We still have this issue that sometimes, well, every second time the data is not being sent correctly. Okay, let's just run and stop at random. Okay, so yeah, every second time the DMA transfer is not working. But the status register says transfer complete and everything is ready. Could it be that this wait DMA transfer or timeout is a problem? Let's see. I doubt it, but could be. Okay, now the DMA is not enabled. No, that wasn't a problem. Every second time transfers are not working. I have an idea. Can I use DMA as the wait, no. Can I use odd numbers of data length in DMA transfers? At least according to ChatGPT, this should work. So okay, so I'm going to outcomment this entire thing. Add block comment. And we're going to take a look if this works. Maybe this additional initialization is somewhat wrong or something. I don't know. Oh, great. And now it cannot find the processor.
go. Okay, DMA is not enabled. But as soon as we run ADC init, it is enabled. Okay. And it has been set up. Oops. Stop. How it works. Okay. Good. All right. Delete this. Okay, so this entire function can go away. Just put this in here. Stop. Okay, so this can be deleted. Just put this in here and place the analog params ADC handle in there, because that already contains all the information that we need. And this can go away completely. Alrighty. ChatGPT did stupid stuff. Whoops, that was the wrong function I just deleted. This one needs to go away. So in the background, it is all set up correctly or already, and initialized by HAL ADC init, and then it runs just like it should. Transferring the data into the buffer, not doing anything stupid with the data. And all we have to do is wait for the DMA transfer to time out, for DMA transfer to be completed, or for a timeout to occur. And then convert the data. And that's what we do next time. Okay. That was one wasted hour. All right. So let's finish with this before I do anything more to break the software again. Oops, wrong button.
So, and since we haven't been there for quite a while, we are going to raid Sora tonight. Sora 629. I will be back on Wednesday probably. I try to stream more often this week, but I can't promise anything. At the very latest, I will be back on Friday, but I will try Wednesday or Thursday. Until then, thanks for watching and good night. And I also have to open and repair my loop deck at some point. Remove all the residue from the iced tea that went into it. It's gonna be nasty in there. Maybe I'll do that on Wednesday. Until then, good night. Thanks for watching.